CPU design. In any design, the first step in any design process, we have to specify what? The current design. The function, yes. You have to define the function. So if we are talking about the computer, what is the main function of the computer? What is the function of the computer? يا الله كم واحد هندسة كمبيوتر؟ كم واحد هذا الشباب؟ طيب على الأقل تبعين هندسة كمبيوتر قلنا what is the main function of the computer؟ شو الوظيفة الرئيسية للكمبيوتر؟ شو تسوي؟ بروسيس. تعالج ايش؟ لا لا ابسط منك ابسط. تنفيذ برامج. It executes program. The main function of the computer is executing programs. Okay? Now, what is the program? We have to define the function. We have to understand the function. What is the program? كيف يعبر كل شيء؟ ايش مهام؟ مهام tasks. Step of algorithms. Step of algorithms. ولا مفهمش طول. Structure. Sequence of instructions. It is a finite sequence of instructions. So the main function of the computer is to execute programs, and the program is finite sequence of instructions. Okay? Basically, we execute instructions. Which part of the computer executes instructions? CPU. تمام. وصلنا. The main function of the CPU is to execute the instructions. What are the instructions? Memory. So the programs, the instructions of the programs, they reside in the memory. And the CPU executes them. How does it execute them? يعني من في الميموري بيعمل الاكسكيوشن fetch تمام the CPU fetch the instruction the CPU fetches the instruction then executes fetch يحضر تمام. When you need to fetch something from the memory, what do you need? كيف يعني؟ You have to present an address to the memory. You have to present a memory, an address to the memory. بدك تودي عنوان. تقول له وين اللوكيشن الفلاني؟ مع ايش؟ بدنا نجيب مع ريد سيجنال. أنا أعطيتكم أول شغلة أعطيتكم إياها شيء تركيبة الميموري من جوا. وأنت لما بتودي عنوان ديكودر بتاع الميموري، ديكودر of the memory, it decodes and selects and activates the specified location, which you presented its address. So we need some unit. As we said, any part of the function, it needs a hardware entity. The functions are not executed in the vacuum. They must be executed in a unit. So producing the address, that needs an address generator. It needs part, which we call it address generator.
So the first thing we see up there an instruction and operand fetch unit, and we call it the address generator. بين قوسين تحت هيكون شايفين address generator. Now this function we'll come to it back later. We will come back to it later. في عندنا segment and pointer registers of the register file, external control unit plus address generator. Basically this unit produces the what? The address using the segment and pointer registers plus read and write signals. We have the memory, we have the address bus, and read the signal, write the signal, of course must be chip enabled, and we have back the data bus. يعني أنا بصير الصوتين بكمل بعض. This is the CPU and that is the memory. So we present the address to the memory, up there the address, and it is shown on the memory block. Read and write signals. When we present the address to the memory, and of course it must be the address of the instruction. We need to picture an instruction. It is residing in certain memory location or locations, and we present the address of that location. Then this is presented to the memory with a read signal. The memory responds by presenting the instruction on the data bus to the processor. So the first step is to produce the address of the instruction presented to the memory with read signal, and the memory will respond by sending the address on the data bus. Now, to where? It is presented to something called instruction register. Instruction register, where we keep it for decoding and other things. Yani, when we fix the instructions, we cannot keep it on wires. Wires do not keep anything. You keep it in register. So we have the instruction register, which keeps the instruction to be decoded by the instruction decoder. And we have two fields. We have two fields, the opcode field and the operand field. Okay? And this is the opcode field, and this is the operand field. Instruction register operand field, IO. And opcode field. We have two fields. So the instruction usually has two fields. The opcode and the operand field. The opcode contains the code for the operation. And the operand includes the data or the address of the data that is to be operated on. يعني أنا عندي opcode عملي، رمز العملي، جمع طرف من التكبير. وفي عندك operand شو بدنا نجمع شو بدنا نطلع. إذا مش داتا مباشرة، لا وين هو عنوان الداتا؟ فالأوبكود لما بيروح
للانستراكشن ديكودر. الاوبراند فيلد بيروح لمين؟ للادرس جنريتور او لواحد من الريجسترات. على كل حال كل تي هذا تي ترانسيفر معناها سويتشات دول يفتحوا وسكروا. ف الاي اوف اما احنا بنبعته عبر البصر لفوق الادرس جنريتور او بنوديه للديتا الانترنال ديتا باص نروح على واحد من الريجستر. ممكن نحمله اذا كان له ديتا بنحمله واحد من الريجسترز اما الاكيوميليتر اي اكس او بي اكس او بي اكس او سي اكس. هذول الريجسترات اي اكس بي اكس بي اكس هذول شو بسميهن؟ بسميهن ريجستر فايل او بسميهن داتا ريجسترز. These are data registers where we temporarily store the data. ماشي؟ طيب. إذا زي ما أنتم شايفين في عندنا ريجستر فايل BX, CX, BX and accumulator AX where we store the data for the operations. In here we have the arithmetic logic unit which performs the operation on one or two operands, and the result will be stored, the indicator of the result will be stored in the flag register. Flag register here, set of flip-flops which indicates the type of the operation results. يعني في عندي overflow في flag. النتيجة زيرو ولا لا في flag زيرو flag. النتيجة نيجاتيف ولا لا في side flag. كل واحد مخزن في وين؟ حسب طبيعة النتيجة مخزن في فليب فلوب. فهذا بسموه فلاج ريجستر. وفي عندي داتا ريجسترز AX BX BX CX. طيب انستراكشن ديكودر بشكل اساسي تجيب اب كود. شو يعني اوبريشن كود؟ يعني اللي بيلعبوا كاراتيه لما المدرب بيقول له كاتا واحد شو بيسوي؟ ها؟ مش حركه واحده لا مجموع حركات. يجوز يلعبوا 6 7 حركات. كاتا 2 مجموعه ثانيه من الحركات، كاتا 3 مجموعه ثالثه من الحركات، مش هيك؟ إذا حسب الكود المايكرو بروسيسور بده يعمل حركات معينة. ماشي؟ إذا the decoder understands the code, and since the control signals to the relevant parts. طيب شو الكنترول سيجنالز هذول شو معناها؟ بيعمل sequence of micro operations. إذا الانستراكشن اللي احنا بنقول عنها انستراكشن هي في الواقع حتى تنفذها يوني sequence of micro operations. Each instruction is executed by executing a set of micro operations. لذلك احنا اول ما تعلمنا من المايكرو اوبريشنز مثال ايش؟ assume that we want to copy AX to BX. شايف؟ تعلمناها برا السي بي يو. برا السي بي يو تعلمنا كيف ننسخ AX to BX. شو بنعمل ل AX؟ we want to copy AX to BX. What do we do? output enable AX ورايت enable لمين؟ لBX. نفس القصة للخطوط المقطعة للكنترول سيجنالز. الانستراكشن ديكودر بودي output enable مثلا لAX وبودي رايت enable لBX. بنقل AX لBX. أي ريجستر بدك تنقله واحد. الآن نفرض انك بدك تعمل add operation addition بين AX و BX محتويات AX ومحتويات BX. output enable both of them. AX when you output it to ALU لاحظوا لي هذا AX موجود مباشرة على فوق ALU واعمل output enable لBX بيجي عبر الباص الاسود شايفينه internal data باص وبندخله على الطرف الثاني من ALU.
فبصير عندي طرف عليه اي اكس وطرف عليه محتويات بي اكس. شو؟ بضل عندنا اشاره ايش؟ enable what? enable the other. enable the other inside the ALU. مش ALU عندنا كذا function في other. اوكي. You enable output enable AX و BX and you enable the other. إذا هذا sequence of micro operations activated by in certain sequence activated by the instruction decoder. طيب شو هالذكر عن الانستركشن ديكودر يفهم كل الحكي هذا. كل كود بكون الانستركشن ديكودر شو عنده؟ عباره عن لوك اب تيبل. اخذتوا مفهوم اللوك اب تيبل. شو بكون مخزن؟ انه على العنوان الفلاني الاب كود مع شيء ثاني بشكل لي بدايه العنوان في اللوك اب تيبل اللي مخزن فيه الاشارات. انا ما كنت بنطلع الاشارات من اللوك اب تيبل فبشير لبدايتها، بعدين العداد بدي اعد اكم كلوك سايكل بكون مخزن. انا اكم كلوك سايكل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مع كل كلوك سايكل بيطلع لك الاشارات اللي بتنزل. جميع الاشارات اللي بتنزل للمايكرو بروسيسور موجوده في اللوك اب تيبل. طب كيف بعرف انه خلصنا الانستركشن؟ في نفس الاشارات في واحد منهم انه خلصنا ولا ما خلصنا. يعني مجموعة اشارات من ضمن واحدة انه terminate the instruction. فلما بتطلع 1 بقول له خلص خلصنا معك. شو هاي بترجعك لوين؟ بترجعك لبداية اللوك اب تيبل اللي هو عادة بوديك وين؟ to the next instruction. لاحظين؟ يعني رايحين نشرحها بالتفصيل هاي، بس اللي بحكي لك اياها انها عبارة عن لوك اب تيبل. عبارة عن لوك اب تيبل. الان الكوب كود بشكل بداية العنوان في اللوك اب تيبل لمين؟ للاشارات، لتقسيم اشارات اللي احنا بحاجتها. ومع الكلوك مع كل كلوك سايكل بتزيد رقم، تنفذ جميع العمليات. اخر عمليه بعدها مباشره في اشاره خصوصي من ضمن الاشارات المخزنه انه انتهت الانستركشن. انتهت الانستركشن بتوديك مباشره على العنوان تبع نيكست انستركشن. تروح بتجيب نيكست انستركشن مجرد ما يصل الاوب كود للاوب كود فيلد يدخل على الانستركشن ديكودر بتبدي عمليات الاشارات للانستركشن اللي بعدها وهكذا. كويس؟ مين عنده سؤال؟ إذا شو صرنا عارفين احنا الوظيفة العامة للادرس جنريتر، الوظيفة العامة للاكسترنال كنترول اللي هي ريد ورايت واشارات اخرى طبعا. جميعها تابعة كل اللي بيتحكم في الاشارات داخل المايكرو بروسيسور داخل السي بي يو حتى تنفذ الانستركشن. شو هو؟ الانستركشن ديكودر هو المخ تبع مين؟ السي بي يو. الاي يو بتنفذ عمليات ارثماتيك ولوجيك اوبريشن. مثلا ارثماتيك اد مالتيبلاي سبتراكت لوجيك مثلا في الشيفت رايت شيفت ليفت روتيت كل اند اور اكس اور كلها بتسويها. اوكي؟ اذا هي اذا في عندي الادرس جنريتر ومن ضمنه سيجمنت اند بوينتر ريجستر ومن ضمنه الاكسترنال كنترول مشان ريد ورايت. في عندنا الداتا ريجستر فايل اللي هن الاكيوميليتر موجود لوحده جنب الاي ال يو، وفي عندي في اكس ودي اكس وسي اكس جميع الريجسترات. We are talking here about the 8086. يعني we are teaching you the design of the CPU, and in fact we are teaching the design of the 8086 CPU. ليه؟ Because next semester you are going to read what? The microprocessor, and will be taught the 8086 microprocessor. So we teach you from inside, we teach you the CPU from inside,
to understand its internal operations, then you will read it in the microprocessor as a device which has external operations. In the microprocessor, you won't see anything inside it. You see its operations with the memory. You read fit check instructions, the same thing. Not big. In here, we go to the internal design of the CPU in order to understand all bits and pieces of the CPU. Okay? So these are the parts of the CPU. إذا الخطوة التالية أهم شيء عندنا to understand the address generation. And here we have part of the address generator segment and pointer registers of the register file. Keep in mind that the data bus internally and externally is 16 bits. So the data bus 16 bits. The address bus 20 bits, and you will understand in a minute how it is 20 bits, how we make it 20 bits. The registers, all the registers inside the data register files, the segments and the pointer registers, all are 16 bits. So the data bus, the registers, all the registers are 16 bits. Okay. Let's go, before studying the formation of the okay. Now we have the registers. First, the data registers, which are used for the temporal storage of data. Temporally, we store the data that we need for the operations. We store them in AX, BX, CX, DX. We are saying AX, BX, CX, DX in order to distinguish it from AH and AL, BL and BH, CL and CH, DL and DH. AX means it is 16-bit register. Now AL is the low byte of the register. AH is the high byte of the register. The same applies for BX, CX, and DX. Of course, these doesn't belong to the address generator. The flag register. The flag register is a set of separate flip-flops which are set or reset by the result of the operations in the ALU. If the result of the addition or subtraction is 0, then the 0 flag will be 1. The flip-flop will be set to 1. If it is not 0, it will be reset to 0. And so on. The sign flag, if it is negative, the sign flag will be 1. If it is positive, the sign flag will be 0. The overflow flag, if there is an overflow in the operation, بعدين نشرح شو معنى overflow. If the overflow in the operation, we set the overflow flag. If not, it is 0. And so on. Now, let's go to segment registers. Basically, we have 4 types of segments. 4 types of segments. The code segment, the data segment, and the extra segment, and the stack segment. What is the origin of these segments? We know that the 16-bit register can address only 64 kilobytes. If we have 16-bit register, you can address not more than 64 kilobytes. Okay? You cannot address more than that. But we have 20-bit address. 20-bit address. Which means the memory is 1 megabyte. And if you like to, if we just
use the 16-bit address, you cannot address more than 64 kilobytes out of 1 bit. So, we need to combine the segment register with a pointer to make the 20-bit address. What is the code segment? The code segment is the segment that we store the code in it. What is the code? The program. We refer to the program as the code. See? The data segment, we store the data, the source data. We have always source data and destination data. Like in the strings and the arrays. If you like to copy a string from one place to another, you are copying from the source data segment to the destination data segment. So we have data segment and extra data segment, which is the destination. The source of the data will be data segment and the extra segment, which is the destination. The stack segment. The stack is the stack segment where we pile بنكون المعلومات. One at the top of the other. Later we will discuss the stack concept in details. Okay? These pointers, they point to the instruction or point to the information inside the segment. If you have a memory like this, have the one megabyte memory. We may start the code segment in here, code segment, and it occupies 64 kilobytes. We start, say, data segment, and again it is 64 kilobytes. Extra segment, and it contains, say, 64 kilobytes. Stack segment, and that is 64 kilobytes. Now, if you have a register which is 16-bit, and 4 hex digits. If you shift it to the left by 1 hex digit, it becomes 20-bit. يعني هنا هاي segment register. If you say segment register, shift it to the left by 0, يعني 0 hex, that makes 20 bits. معي؟ And if you عندك register 16 bit, if you shift it to the left by 1 hex digit, يعني شو من الهكس digit؟ كم بت؟ 4. يعني 16 بت عمل له شيفت 4 على الشمال. شو بصير؟ 20. لما بصير 20. إذا لو أجيت أنا قلت CS shifted to the left by 1 hex digit. That will point to the start of the segment. Plus IP, the instruction pointer,
the instruction pointer always works with the code segment, because the code is the program that means the instructions. So we need to point to the instruction inside the segment. So it is plus IP. When we have code segment shifted to the left by 1 x digit, plus the IP. If the IP is 0, it points to the beginning of the segment. The more you increase the IP, 1 بصير بطل، هذا 0 بصير هذا 1 2 3 4 لأن السيجمنت 64 كيلو بايت. هيك بتحرك جوا السيجمنت. وفي ناس شو كلها؟ يعني شو مهمة الانستركشن بوينتر رسميا يعني to point to the next instruction. شيء؟ The instruction pointer it points to the next instruction in the program. Okay. So it is not increased by only 1. If we are saying in location 2 and we fetch an instruction which it is 4 byte long. 4 byte long. يعني 4 بايت. طب شو المرة الجاية وين لازم نشيل؟ احنا في 2 وجبنا انستراكشن 4 بايت. اللي بعدها وين بتكون موجودة؟ عنوان ايش؟ عنوان 6. لذلك من مهمات الانستراكشن ديكودر انه يودي طول الانستراكشن الحالي. لمين بوديها؟ للادرس جنريتور. فبضيفها للانستراكشن لكل انستراكشن بوينتر الحالي، بضيف له اياها وبحضر حله المره الجايه بزياده 4. اذا 2 بزياده 2، اذا 3 بزياده 3. These are the intelligent operations of the CPU. Okay? The same thing applies to the data segment. Shift to the left by 1 x digit plus SI. SI is the source index register. دائما DS data segment is accompanied with a pointer اللي هو اسمه source index register SI source index. And again you just specify the value يعني إذا بدك any element in the memory in the data segment you specify the value, you load the value that you want to the source index register. يعني prior to saying that fetch me that data from that place, you load the source index register with a value. Next time you use the source index registers with the data segment to bring that data. The same applies to طبعا إذا SI 0 يشير إلى البداية. ES shifted to the left plus DI destination index register. في القطعة اللي هي الاكسترا سيجمنت للديتا أو destination سيجمنت للديتا نستخدم destination index register. stack pointer الآن stack segment مع 0 x it points to the stack segment plus stack pointer or base pointer. يعني ليش هذا هنا 2 pointers الستاك؟ طبعا غالبية الخشوع الإلكترونية يعني المهم الستاك انتم ما بتكون مش مفهوم كيف زي هذا. الستاك هي كون يعني بتحط كتاب فوقه دفتر فوقه مش عارف ايش كذا ايتمز بتكون فوق بعض. الان اذا بدك توصل
اذا بدك توصل لل شغل دنيا لا اوكي، اذا بدك توصل لاي ايتم في الستاك لازم تشيل اللي فوق. يعني اذا خزنا ايتم 1 2 3 4 5 6 7 فوق بعضها، اول شغله بتشيلها من الستاك شو 7، بعدين 6، بعدين 5، بعدين هكذا. طيب احنا كل ما بنخزن في الستاك مين بتغير؟ كل عمليه تخزين في الستاك بتغير فيها الستاك بوينتر. يعني خزنا 2 بايتس، ستاك بوينتر نقطة صفرين. لأنه تقدر تقول فكاء على الستاك بعدين بصير كده. ننقص 2. فكاء على الستاك هو أكثر عنوان، أعلى عنوان. ثم الستاك أقل عنوان. بالعكس. أوكي، يعني كل أنت ما بتخزن في الستاك بنقص 2 ستاك بوينتر. لما بتسحب بزيد 2. وهكذا. طب إذا احنا بدنا نصل عنصر في الستاك بدون ما نخربش الطبقة تبعها. بدون ما نشيل مش بدنا نيجي من جنب. نقول أنا بس بدي بعنوان الكتاب، مفيش كتاب. نيجي بنطلع عصا والله هاي فالبيز بوينتر بروح بعاملها بصير بيتعامل بالستاك وكانه راندوم اكسس بطل الدور. بس برضه الستاك بوينتر حافظ دور، عارف وين وصل. فانت بتمارس على الستاك عمليات راندوم اكسس في نفس الوقت مش راح تلخبط عمليات الستاك. معي؟ إذا this is how we generate the 20-bit addresses to the signals of the memory. بضل عندنا نعرف انه طيب هاي 4 انواع، ضربوا لي 64 برا زائد 64 زائد 64 59. طب ثاني so you can have more than stack, more than one code segment, more than one extra segment, more than one data segment. The only thing you need to do is to change the content of the code segment register. You go to another segment of the code. يعني ممكن يكون عندك 3 أو 4 كود يدرسوا 50 كيلو. اوكي، العنوان الاولاني هالكلام بتبدا بتغيره وبتحط في الكود سيجمنت ريجستر قيمته. شفت باشر لك في البدايه. بدك تروح على كود سيجمنت ثاني غير محتويات الكود سيجمنت ريجستر وديك على الثاني وهكذا. نفس الشيء بالنسبه لمين؟ بالنسبه للديتا سيجمنت، بالنسبه للاكسترا سيجمنت، بالنسبه للستاك سيجمنت. ماشي؟ بدك تغير موقعك جوات السيجمنت انت you need to change the contents of the pointer. So these are 4 types of segments accompanied by 5 types of pointers. And adding the contents of the pointer to the contents of the segment register shifted by 1 hex digit, that makes 20-bit address. And this is how the address generator, this is the function actually we have explained the address generator function. هذه احنا فسرنا وظيفة الaddress generator.